Masibulise kubazalwane bonke abase Christian family in particular nabo bonke abazalwane in general. Nabo bonke abantu ababukeleyo, we welcome them, we greet them in the name of Jesus. Siyaqhubeka ne konfa yethu yePasika i-session yokugqibela under isihloko senkonfa esithi A Church Without Wrinkles. Ibandla elingena mibimbi, that is the church that's not growing old. Siyafunda ke ku-Ephesians 5:27 ngoba se-Efese 5:27 iqala ngohlobo, and to present her before himself as a radiant church without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. Ukuze alimise phambi kwakhe linobuqaqawuli, lilibandla elingenabala, elingenamibimbi nanye into enjalo, ukuze libe ngcwele lingabi nasiphako. Okay, Masithandaze, Heavenly Father, we thank you for your word this morning, and we pray that you may minister a change in our lives, that we may be this church, that we may be this bride that has got no spot and no wrinkle, as much as we can help. In Jesus' name, amen. Apha bazalwane, uPaul kuncwadi yabase-Efese ufanekisa ibandla nomtshakazi uthi, nina madoda bathandeni abafazi benu ngendlela uYesu athanda ngayo ibandla. Ibandla siyalazi uba libizwa ngoba ngumakoti kaYesu azotshata naye ngemini yenkosi. But indalifuna siyiqaphele apha yile kuthiwa he will present himself, her before himself. uYesu ufuna ukumzisa phambi kwakhe umakoti wakhe eyilento ayifunayo. Kuthiwa akamfune ne-wrinkles, akamfune ne-stains, akamfuni any blemish, but umfuna holy and blameless and radiant, glorious. Ufuna umakoti glorious, which means singabazalwane fanele umuntu ngamnye njengoba singumzimba kaKristu, njengoba singumakoti kaKristu, njengoba kuthiwa wonke umuntu lilungu emzimbeni kaKristu. Ayikho into bangathiwa umakoti kufuneka abe mhle kodwa ingalo yakhe ibe ne-wrinkles. Kuthiwa hayi no kubuso bunga-right yonke i-part of the body kodwa noba ingalo yodwa. So kungenzeka ukuba uyingalo emzimbeni kaKristu wrinkled ngolona hlobo, egcwele izpots. So the whole body ngokwemeko yomkhwenyana uye afune the whole body ibe glorious. So ndifuna ke sazi ukuthi we are not expected to be just like any church. Asizuba libandla ngendlela esifuna ngayo. Into yokuba sibe eternal life ifumaneka free by grace ayitheli usawuphila nawa kanjani njengomakoti kaYesu. Now ndifuna ke sithethe ngesihloko namhlanje sithi how the word of God prepares us for the bridegroom. How the word of God prepares us for the bridegroom. How the word of God prepares us for the bridegroom. Ilizwi likaThixo lisilungisa kanjani ukusilungiselela umakoti, umkhwenyana, ukuze ngaxa sidibana noYesu sibe approved of. Ilizwi likaThixo lenza umsebenzi. Niphulaphule ngoku kwi-live streaming, niphulaphule izwi kuba niyazi uba linenzani ilizwi liyanilungisa. So kufanele ngawo onke amaxesha ujonge izwi, ngawo onke amaxesha kufundwa izwi, wazi uba ukulandlu ye-make-up, ukulandlu yokulungiselelwa ukuba umkhwenyana engafika nanini. So ndifuna ke siqwalasele pha i-points ezimbalwa kwi-introduction yami
ethi we shall all appear before the bride. Fanele wazi ba njengoba umameli ilizwi kangaka uzovela uzoza phambi kwaYesu. Sishilo izolo sathi noba ngaqhwabela izandla abantu baze emtchathweni. Kodwa yena umuntu ozothi ndiyakuthabatha umkhwenyana. Into yokuba abantu bathi niyafanelana ayithethi into lonto. Into yokuba abantu bathi impahla yakho iyakufanela nesimilo sakho siyakufanela ayithethi into. Oyena umuntu obalulekileyo kuba uzovela phambi kwamkhwenyana. So you shall appear before the judgment seat of Christ. Masifunde ke leyo verse ku 2 Corinthians 5:9 and 10. Kwaba seKorinte lesibini chapter 5 verse 9 and 10. Lento bazalwane endizama ukuyiphusha yethi musukufuna ukuba likholo inconywa ngabazalwane kuba awuzuvela phambi kwabazalwane. Uzoyovela phambi kwaKristu. Uba kukho abazalwane abehlisela ucingo behlisele izstandards zikaYesu. Uba kukhona icawe ekwenza ube comfortable uzive kamnandi xa ukuyo kuba bashumayela into esho kamnandi kuwe ayizokunceda lonto kuba awuzuvela phambi kwecawe on the judgment day. Uzovela, you shall appear before Christ. Ithi ke apha, so we make it our goal to please him. Usho kanjalo Paul. Whether we are at home in the body or away from it. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due us for the things done while in the body, whether good or bad. Kungoko sizondelela ukuthi nokuba sisekhaya nokuba sikude nekhaya sibe ngabakholekileyo kuyo kuba thina aba sonke simelwe ukuthi sibonakalaliswe phambi kwesihlalo sokugweba sikaKristu ukuze elowo azuziswe okwenziwe ngomzimba ngoko akwenzileyo nokuba kokulungileyo nokuba kokubi. Uba uthe wena usokamkela iproposal kamkhwenyana wavela wathi decide uba ake ndiwinile. Hawu sendingenile emtshatweni uyadlala. Siyazi ukuthi i-eternal life ifumaneka ngegrace ngoka Ephesians 2. Kodwa kuthiwa phaya sacreatewa nguThixo in Christ for good works. So now uba singene kuYesu ngoku kukhona imisebenzi emihle funa siphilele ukuplease yena ngokumkhwenyana. Yonke into esiyenzayo noba abantu bayayithanda umkhwenyana akayithandi asiyenzi because senze igoal yethu yayi-1 ngoyakwenelisa umkhwenyana. So hlala usazi mzalwane wami ba awuphili impilo emnandi kuwe uphila impilo ekholisa umkhwenyana. Musukuzula uhamba ushiyicawe uyishiyiswa kuba ikuxelela bakholisa umkhwenyana wena uzobona ungakholiseki. Musa ukuya ecaweni kuba ukholiseka wena musukhetha amazwi akholisa wena eBhayibhelini. Izwi likaThixo lilo elisilungiselela umkhwenyana lilo elisixelelayo uba singamenelisa kanjani. Khosifundele mfundisi. Soyifundile uba we make it our goal to please him. Now that we have said yes. After saying yes to him, siyaba afuna siyabe khona. Sihleke into afuna siyihleke. Sinxibe into afuna siyinxibe. Sitya into afuna siyitye. Sithethe into afuna siyithethe. Noba besingafuni ukuyithetha, noba besingafuni ukuyinxiba, noba besingafuni ukuyenza, our goal now kuba umkhwenyana ahlale njani onwabile because ngalamini sizoba njani we shall appear before him. The fact yoba umfundisi wakho approve wathi wo ulikholwe elihle unjani njani into ebalekile uthini uYesu. Uthini umkhwenyana? Asinoyimela into yoba sibe ngabazalwane abenelisa icrowds. Sibe ngabazalwane abathandwa lilizwe ukuthi wesiyicawe ethandekayo. Ungumzalwane othandekayo nasemayedenini ayatsho athi hayi siyabathanda abazalwane abanje abakujudgmental. Befamba ilizwi likaThixo liyakugweba ngokwenzela uba mhla sofike phambi kwesihlalo sokugweba senkosi. Wazi uba ndayiplease whilst I was still alive. Yenziwa lonto uba ndazi izwi layo. So sithi ke ngalamini sawuma
kube sekujonga into esazenzayo although eternal life umane ngamahala kodwa wona ayenzi lo buzobypassa the judgment seat of Jesus. Eyesibini into endifuna ukuyitsho phaya introduction yami ndithi uzovela phambi kwesihlalo ngako oko purify yourself, zihlambulule mzalwane wami. Qiniseka uba ayikho into oyaziyo ngaphakathi engcolileyo. Qiniseka uba ayikho into esengqondweni yakho engcolileyo. Purify yourself. Ithi uJohn 3 verse 2 to 3. 1 John 3 verse 2 to 3. Uthi, dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like him, for we shall see him as he is. All who have this hope in him purify themselves just as he is pure. Zintanda, ngoku singabantwana bakaThixo. Akukabonakali ke into esiya kuba yiyo. Ke siyazi ukuba xa athe wabonakala sofana naye, ngokuba siya kumbona njengoko anjalo. Bonke abanalo elithemba kuye bazenza nyulu njengokuba yena enyulu. Bazalwane ba, kuthiwa ngoku sesingabona nabakaThixo already okwamkela uYesu. Kodwa kuthiwa asiyazi into esiyoba yiyo, kodwa esiqinisekileyo yoba xa ethe wabonakala siyofana naye. Kube sekuthiwa ngoku abantu abanethemba lokufana naye benza sure babazihlambulule, bazenza nyulu. Bazalwane, ngeke ndiyazi into eyicingayo. Noba ngangumfundisi, noba ngangumfundisi onomoya, siyazi ngamaxesha akudala abafundisi baseZiyoni kwakusaze uba bayamazi umuntu otye inyama ehaka. Babejikeleza ahead. Babambambe bamzisa apha estage ajikeleziswe or umuntu ebevele ayoyika iZiyoni kuba uyazi uzokwaziwa atsho sesemnyango bande nje inyama yakho. So nguwe ozazi ubudle eyiphi inyama bengqondweni yakho. So musokuba ngumthwalo womfundisi. Umfundisi ngezi makakuguide kodwa nguwe omawuzihlambulule from Monday to Saturday uyovizwa iSunday uphila into ebalekile ukuthi uphila njani phaya ngaphandle sihlambulule wena. Siyevana? Yabona ngoku umuntu ozecaweni engahlambanga nozecaweni ehlambela ukwazi ukumbona lo mfundisi nguye ozazi. So ithi ke uyiva wena into bakahlamba umuntu xa selenuka. So musuku uyofika kwi level yokunuka xa ungumzalwane. Ithi ngusazibona uba hey ndiyazibona ukuthi andikho clean ngendawo ethile. So purify yourself internally. Then okwesithathu nokugqibela ku introduction yami. Second last introduction, purify yourself from outside influence. Because leyo qala purify yourself internally. Eyesibini eyoqala ibinguzihlambulule ngaphakathi, sihlambe ngaphakathi. Esther elandela yethi zihlambulule kwizinto ezi influences zangaphandle. U2 Corinthians 7:1. U2 Corinthians 7 verse 1 uthi therefore NIV, since we have these promises, dear friends, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting holiness in our reverence for God. Yes, Kosfundele. Sinawo njengoko lamadinga zintanda masizihlambulule kuko konke ukudyobheka kwenyama nokomoya sibufeza ubungcwele sisoyika uThixo. Kuthiwe funa sibe glorious sibe ngcwele, so perfect iholiness yakho ngokuba uzihlambulule kwezi zinto zangaphandle ke ngoku. Jonga ifriends onazo ukuba zifriends ezikushiya usafanele umkhwenyana na. Jonga abantu ovana nabo ecaweni noba bazi zifriends. Jonga icawe ocawa kuyo ukuba iyayipromote na into yokuba ufanele umkhwenyana. Jonga izinto ozibukelayo, jonga izinto oziphulaphulayo ukuba zipromote isimilo esilungele umkhwenyana na. So zizwe outside ngokwezi awunobukela ipornography
ubukele abantu abajajileyo, ubukele ipictures, ubukele abantu abalalanayo, ubukele ube ne-friends ezithetha into engcolileyo, uphinde uthi uyawuphumusa fanele umkhwenyana. Umakoti ozotshata ngeke afune ukuyowela ngasemgxobhozweni, because uyazi ba emgxobhozweni i-likelihood yokuba ilokho yakhe ingangcola inkulu inzima kakhulu. Xa uhamba ungumakoti usiya kumkhwenyana, uhamba awufuni noba ungahamba kugquthayo. You look at the environment okuyo. You avoid the environment that can contaminate you, because you have to appear before umkhwenyana wakho. So kukhona i-friends omawahlukane nazo, khona abazalwane omawahlukane nabo, noba ubone isimilo sakhe ku-Facebook, yitsho uthi bye bye kulo. You unfriend them, then ubuyazibona uba uThixo sakuthumile kuye. You can keep them friends so that they can see xa umakha. So zihlambulule kwizinto zangaphandle mzalwane wami. Iincoko zenu xa nihleli ningabazalwane, qinisekani ukuba zincoko ezindibetha ndihlale uyabona le ndlela oba ngayo kosecaweni xa nincokola makube njalo, because kufanele ilizwi amazwi kaye sibe ngamazwi ethu. I-politicians xa zihleli kwi-5 hours ndiyacinga uba i-4 hours yonke inga into yepolitiki. Kodwa abazalwane uyakwazi uba ababezincokola ngeweather nangayo zonke izinto, uba umzalwane kho avela nezwi kuthiwa susifaka ecaweni, yinto esodibana ecaweni leyo. So kufanele thina kuba umakoti wethu engafika nani sihlale silungiswa. So purify yourself from outside influences. Then sitheke isihloko sethu sithini? How the word of God prepares us for the bridegroom. Ipoint elifuna ukuyisho ngo before siqale sibale sipurify kanjani izwi, ndifuna sithi uJames 1:22. uJames 1:22, uYakobi 1:22 siveza indawo pha ethi this preparation is not automatic. Awuvele uhlale apho kushunyayelwa izwi uzibone so prepared. This preparation is not automatic. Zonke izinto ndizozibala apha they require your cooperation. Zonke izinto ndizozibala apha zifuna wena usebenzisane nelizwi xa likuklina likulungisela umkhwenyana. So kukhona abazalwane abakwicawe ezi-right kodwa aba-wrong kuba bahleli nje apho khona ilizwi. So uthi uJames 1:22, do not merely listen to the word and so deceive yourself, do what it says. Abantu abaningi bayaziqhatha ngokuba uba ndiyaqho ecawe ndiliva qho izwi ndiyalitshintshwa kuliva. Ukuva izwi akukutshintshi, into ekutshintshayo ukuba ulenze. Ukuba wena uyaliva kuphela uyaziqhatha. Khawusifundeleke mafundisi. Yibani ke ngabenzi belizwi, ningabi ngaba kodwa nizidephisela. Xa ungalenzi ilizwi, ucela sifunde kwesitsha isiXhosa. Udephisela aba andiqonda bakhona isiXhosa nesitsha. Bazalwane, ilizwi likaThixo line effect, li powerful. Kodwa li powerful xa ulenza. Ungahlala ulazi, ungalishumayela, ungayi Bible college uduphume, ungaprofeta wenza imimangaliso, ungaphilisa abantu, ungasetyenziswa nguThixo, ungangumshumayeli omkhulu kodwa ilizwi lingabi na effect in your life. Nangona linamandla kangangoko. So uba kukhona abazalwane abahamba inkomfa, abaphuthwa inkomfa. Zonke inkomfa noba kuregisterishwa ngamalini bakhona kulo nkomfa kodwa bayaliva cha ilizwi. And that's why sithi apha uJames uyaziqhatha xa unjalo. Musani ukuziqhatha ngoba niyoliva lenzeni. Amen. Ilizwi likaThixo. So ifuna Musani ukuzikhohlisa ngokuliphulaphula nje qha ilizwi likaThixo. Endaweni yalonto nina yenzani oko likuthethayo. Abanye bazalwane bade bamithisana enkoveni babe ne-appointments. Bawumithisana pha xa begqiba umithisana bengazi bamithisene bawuvila izwi ebelive before bamithisana. So ukuhamba inkomfa, ukumamela amakhasethi, ukumamela uYouTube is not as powerful as ukulenza. So sizawutsho abali sinceda kanjani xa silenza. Masiqaliseke number 1. Izwi likaThixo libizwe eBhayibhelini that it is a water to wash us. Ilizwi lifaniswa namanzi asihlambayo.
Ephesians 5:26 uthi to make a holy and clean, washed by the cleansing of God's word. Kosifundela. Lento uyenze ukuze libe libango lakhe ibandla. Ulicocile walihlamba ngamanzi ngamandla elizwi lakhe. So ilizwi linamandla okukuhlamba nobunyukunyu kunjani. Inye imandla bazalwa. Into eyenza umuntu ayohlamba mos ukube eqale wazazi ba une possibility yoba mdaka. Ubuvele wakungcwele ngcwele ngenxa ecawa kuyo ngenxa amazwi owaziyo lizawuthi ilizwi ngolikhona for ukuhlamba ushiye kumdaka. So sithi ilizwi eBhayibhelini kuthiwa lingamanzi okuthini okukuhlamba. No Yesu yatsho phaka kuJohn 17:17 uthi make them holy by your truth. Teach them your word which is truth. Which means ilizwi likaThixo likwenza ube holy. Kodwa awubi holy automatically. Awubi ngcwele. Uvele uzibone songcwele ubuliva kakhulu. Likwenza ube ngcwele ilizwi liyakuhlamba. So musuku uyaphambi kwamkhwenyana ulivungela. And umkhwenyana akokuye ecaweni ondela ngayo. Licho imini yokubuya kwenkosi izohlanga bezodibana nomakoti wayo. Angafiki uYesu ulivungela. Iklikhona ilizwi likaThixo. Liphinde uTitus 3:5 uTito chapter 3 verse 5 naye ubusondela uthi he saved us not because of the righteous things we have done but because of his mercy. He washed away our sins, giving us new birth and new life through the Holy Spirit. Ngomoya ngcwele kuthiwa usihlambile izono zethu wasinikeza ukuzalwa okutsha nobomi obutsha ngomoya ngcwele. So umoya ngcwele usebenzisa izwi xa esihlamba. That's why xa uthi ucawa kamoya kuye kulindeleke kuba unguyena mzalwane ofanele kuba clean. Kodwa bakhona abazalwane abathi ngoba sebandleni likamoya bangabi clean kwabona. So ilizwi likaThixo lingamanzi okusihlamba. Kufanele ke xa ufika amanzi awubi clean kuba usecaleni kwakho. Awubi clean kuba ungene kuwo. Uba clean kuba uwa apply in your life. I mean in your body. Abantu abaqubhayo bangafana namasele abanezicales. Amasele anezicales abemqolo bahlala emanzini. So ngenzeka na uhlala ezwini ngakumbi kule lockdown. Sihlele ezwini gqithi but ungashiye kunezicales zakho nje kuba you don't appropriate it. Then okwesibini uthi ithi incwadi yendumiso your word is the lamp. Uthi NLT Indumiso 119 verse 105. Indumiso 119 verse 105 your word is the lamp to guide my feet and a light to my path. Indumiso 119 verse 105 it the word is the lamp. Find sibane izwi. Xa ufika ezwini ufika wabona amabala kuwe. Xa ufika afanelanga ukuthi xa umzalwane uvele ndaye kujola ndaye kukweba. Hey manenza amabala lamabala uyowalungisa nje kubuye uYesu. Musuku ba kumzalwane ocomplacent owenelisekileyo yinto akuye. Abantu abake bajonge ndake nangumuntu ofotayo for some time videos. Lapha xa uthi uzodungena ufoto makoti akungeneke kulana. Uba ngasothi kuyangenwa, tshose sizoqiba. Kuyangenwa. Umakoti ulungiswa okokoko ade yomaphambi kwamkhwenyana noba sephambi kwamkhwenyana uyosulwa okoko noba sebegqibile ukutshata uyosulwa. So yazi ukuthi izwi likaThixo lisisibane ekufanele ba ngawo onke amaxesha usondela kulo ubone something usondele kulo ubone something not kuba utsondela kulo qha uzifune nawe ngokwezi ungashunyelwana. Xa ngumzalwane kufanele usole ukuphuphuma into ongayithetha ngoThixo. Osifundele ngomfundisi
Ilizwi lakho sisibane sendlela yami, liyandikhanyisela eluhambeni. So indlela yami yensindiso isibane sayo lilizwi lakho. Masiphinde sifunda uJohn 8:12. uJohn 8:12 naye uthi pha uYesu, Jesus spoke to the people once more and said, I am the light of the world. If you follow me, you won't have to walk in darkness, because you will have the light that leads to life. Uthi uYesu ubulandela mina ngeke ube semnyameni. Abantu ebelandela uYesu bazalana babefumana ntoni kuYesu ukutya? No. Abafundi bakaYesu bafumana ntoni kuYesu? Amazwi. So uthi xa nilandela mina lamazwi ayoba ilight anisayi kuba semnyameni, hence abapostile ingabo ekufuneka basilayitele thina. Khawusifundele. uYesu waphinda wabhekisa ebantwini wathi, ndim ukhanyiso lwehlabathi, lowo undilandelayo soze ahambe ebumnyameni, woba nokhanyiselo olunika ubomi. Thank you. So ilizwi likaYesu likaThixo lingamanzi okuhlamba, lintoni? Lisisibane. Okwesithathu, uJames 1 verse 23 to 24. Into esiyimisayo apha ukuthi masazini bazalwane balilizwi likaThixo elingasilungiselela umkhwenyana, asilungiswa itradition. Uthi if you listen to the word and don't obey, it is like glancing at your face in a mirror. You see yourself, walk away and forget what you look like. So izwi likaThixo liyimirror, lisisipili. Izwi likaThixo lisisipili, which means uthi sohlambile uye kwindawo enjani? Ene-light. Then kule ndawo ene-light ufike khona ntoni? Isipili. Khawufunde ke. Lowo uliphulaphula nje kuphela elo lizwi, angenzi into ngalo, ufana nomuntu ozijonga esipilini abubone ubuso bakhe. So kuthiwa ilizwi likaThixo ufike uzibone wena, and ngamanye amaxesha xa uzibona wena uba discouraged, uba yini sendiphila ixesha elingaka, yini ndihlambe kangaka, kusekho into enje kanti kum, yini bendikwi-light kangaka, kanti kusekho into enje. Kanti xa uzijonga kwimirror, you don't get discouraged normally. Awuyi emirroreni to be encouraged or discouraged, uyojonga qha into ezimbi uzisusa. So xa ujonge nezwi likaThixo, mayingabi into yokuvuyisa izwi ukuthi haleluya, ujika usithi man thwala izandla, thula izandla, jonga emirroreni, ubona ntoni, bese luyilungisa. Ilizwi akuyonto excitement, yimirror yokuba uzithini, ithulele no, yimirror uzithini, zijonga. Then masiphinde sijonge the same thing under the mirror of 2 Corinthians 3:18. 2 Corinthians 3:18. Uti, but we all with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Uti apa umbhali sibangathi sijonge eglassini. Ingathi kule glass sibona the glory of the Lord, which means sibona ubuqaqawuli bukaYesu, sibona i-character kaYesu. Ngokuya siyibona le character kaYesu siya nathi sishintsha from glory to glory. Ithi ke lento xa ufunda izwi, funa uYesu pha elizwini uba waphila kanjani. Then ngokuya umbona uYesu uba waphila kanjani, uye utshintsha ube yilento uYesu wayiphilayo. That's how we are transformed from glory to glory. Khawusifundele ke. Ke kaloku thina sonke sinobuso obutyhiliweyo, ubuqaqawuli benkosi sibubona ngokungathi kusesibukweni, ngoko ke siyaguqulwa sifane nayo ncam, sinesidima esiyasikhula. Yonke ke lento ivela enkosini ekwangumoya. Anti kuthiwa we all fell short of the glory. So kuthiwa ke ngoku kuyasijonga kuYesu kuba ngathi sijonge kwimirror. So uYesu mabe umzekelo wethu, that's why besela nge-humility. Sisithi nokuthobeka, musuba nokuthobeka kwesintu, iba nokuthobeka kukaYesu. Ukuthobeka kwabani?
uthi baba Yesu kunjani ngamanye amaxesha umbona uYesu engathi uradical umbona uYesu ekhupha izinto zabantu bethengisa engabacengi ube ngathi akuyomiliti ngamanye amaxesha even ikindness ububele bakho mabebubuka Yesu so behold ububele kuYesu iglory yakhe then you'll be transformed then elandelayo izwi lika Thixo libizwa ngoba is the seed. The word is the seed to the fruit that is required. Izwi lika Thixo liyimbewu. Izwi lika Thixo liyimbewu yesiqhamo sifuneka kuthi. Anti sizawuva ukuthi wafuneka isiqhamo sikamoya. Esiqhamo sikamoya usibona phi ezwini. That is lento ofanele ube yiyo uyibona ezwini. Njengoba esithi uYesu you will see them by their fruit. Le fruit izobe traits ozibone ezwini. So kuthiwa niyobabona ngantoni ngeziqhamo. Khawusifundele uLuke 11 kwi-parable kaLuke verse 11 uYesu uyawatsho lamazwi 8:11 I'm sorry. Luke 8:11 uthi now the parable is this, the seed is the word of God. Ke kaloku lo mzekeliso uchazwa kanje imbewu le lilizwi likaThixo. So izwi likaThixo liyimbewu yesiqhamo esifunekayo. So into ebalulekileyo imanga bazalwane khe ngibuze. Zintoni ezibalulekileyo ngembewu ukuze ikhule? Nizozitsho zibe yi3. Eyokuqala nizozitsho nina nikhona izoshuka. Into ezibalulekileyo embewini ukuze ikhule omnye angasebenzela omnye xa enenhloni ukuba intoni efunekayo embewini ukuze ikhule. Ngumhlaba ufuna zibe yi4. Okwesibini ngamanzi. Okwesithathu ngumanyolo manure fertilizer. Okwesine andiqondi bokhona ozoyitsho le bekhona umuntu ozomane ehlala uhlakulelwa hayi ayivele ihlakulelwe ungavela ukuthi imbese ngaphansi kokuqala uhlakule ndifuna ukuzikhule ukuziqala ukukhula. Yes ukuba mayithini mayife masishiye isihlanu. Le yesihlanu iyona isinceda kule sisuka kuyo. Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hosanna. Imanga bazalwane okay manje nincede ngohlobo. Le kufanele nitsho ngoku. Anti mayithelelwe kudingeka amanzi. So kudingeka umhlaba. Ezi zintathu zilandelayo ngeke zenzeke zonke ingekho le. Okay, masifake naleyo bafuneka ityalwe. Very good, leyo bayityalwe isondele ke kule ndifunayo. Imbozwe. Nekumbozwa isondele kule ndifunayo. Uthi lilanga umama uXolo kwakhe. Sibaphendula abantu apha ku Facebook ndibalindile abantu babaphendule uphanga uzomane ndixelele. Hima okay ke all right. Lento abazalwane uyazi ndiyathanda into yoba nonke anizoyitsho. uThixo mandincede ningayitsho nonke. Ukwenzela uba nize nazi ukuthi yile eyenza izwi lingakhuli kuni. Lingakhuli nakumi for that matter. All right masiyima ndiyitsho. Kukuba malihlale. Malihlale ixesha elide kaloku xa lingahlalanga uzonkcenkceshela ntoni iphile lathathu lizofa kanjani lingahlalanga. So into esibethayo thina izwi lifundwa namhlanje kusasa sofuneli ngalamini sofuneli ngalamini sofuneli uphalu akhona elinye ilizwe liproductive. Xa ungumzalwane kuthethwa ngepatience fanele ukuncokole ngepatience tha noba kuphela iveki kuhleli lento yomonde. Into esibethayo yingqondo yabazalwane base-Athens. Ezinto ezishilo zonke bazalwane zi-right.
le ndiyiqaphele kuba akekho umuntu oyiqaphelayo kuba ilizwi make lihlale kufocuswe kulo lide life lithwala isiqhamo likhule la ufaka kanjani xa limane likhutshwa because ngoyinto yenzayo wena kuthi ngokungene ilizwi lentobeko ulikhuphe uthi hayi ngisa lento entsha ndigatele kunisela intobeko apha ecaweni ubona uba ngabalike lahlala ilizwi kwathethwa ngayo into ekuthethwe ngayo impela ije ibe kwi-subconscious mind uthi uyiphuphe so befamba singabazalwane sazi ukuthi ilizwi ukuze likwazi ukusipreparisha kakuhle ake lihlale kangoba abantu abanisizwi lihlala nangaphansi kwe-relaxer i-relaxer lokho lovele ifake ngoyihlambe ngoku ikihlale i-relax kodwa abantu ilizwi ledutana i-relaxer inoba xa ufake i-relaxer wayikhupha kuzo banene lezikhinki as if akuzange kuyoba i-waste so simema abantu beze zinkonfeni bazoshumayela sibanike imali ifikele bazalwane abahlafunizo kwechephisi lihambe enye into abayenza abazalwane uthi ngwagqiba ukuvizwi lentobeko namhlanje afune litsha abe maninzi amazwi abe maninzi once amaninzi azofana nombona otyalwe wacinana umbona otyalwe wacinana awubi nasiqhamo kuba imiphurhu nje emide ezodliwa ngamahashe ngeke kuthiwa ifuli kuthiwa intoni ifoda nithi ifuli intoni ifuyishi. We are back. We are sorry for interruption. Siphazanyiswe zezinto ze-technology kodwa nisabuyela kulambuzo wakho othi into eyenza imbewu ibe igaranti yokubiza ukhula kuba hlala ixesha elide nokuyayicenceshela ibihleli abanye uthi uyacencesha socencesha umhlaba wodwa iphumile loo nto ndiyacinga ngokuba uba ufike utshalwe umbona namhlanje kuthiwe emalanga hayi ngeke sikhathele ngumbona isikhathele ibewenya awufaka imbotyi ayikupha sifaka imbotyi hayi sikhathele ngeke imbotyi udalishele asifaka iphisi hayi sikhathele sifaka isipinashi into ezokwenzeka uyophola uba soze wafumana kwasiqhamo uzoba busy yimbewu umzekelo unabazalwane abagcwele amazwi engqondweni yimbewu yodwa isiqhamo never so a Christian family sidecidile ukuba sizawuthetha ngezwi ixesha elide so that lihlale then xa sesiphuma sincokola ngalo so into ebaleke kakhulu ngaphezu kwazo zonke lelizwi kuba malihlale into yoba lityaliwe ibalulekile but lityalwe lathini lahlanga kangangoba nijonga inase umbona ovele ngaphandle nufake ngapha uyishiye ungaphandle uzotyiwa zintaka yile nto Yesu ukuba kwabantu abaninzi ilizwi lithathwa nguSathane so that they will not believe koka Luke 8 so abazalwane abaninzi ke bathanda iabundance yamazwi so ifuna lo umzansi ngisebile izilindlela bazalwane ukuze libe nesiqhama mina sithi ke it is a seed masiphinde sijonge futhi u1 Corinthians ingqina lento beniyisho ke bazalwane 1 Corinthians 3 verse 6 to 8 ngamazwi kaPaul la chapter 3 verse 6 to verse 8 uthini Paulos hayi andizithula lo ndithetha nina nikhona uthini Paulos uthi yena wathini watyala ntoni imbewu yes uApollo yena wankcenkceshela uApollo xa enkcenkceshela benkcenkceshela ngantoni naye yes kodwa ke uThixo okhulisayo so uThixo wenza ntoni uyakhulisa yes ngoko ke sibini enkcenkceshela kusho ukuthi izwi likaThixo alingomanzi ahlamba kuphela silibhala uba liphinde libe ngamazwi anjani ankcenkceshelayo kangaba ngamanye amaxesha ube umvangelo ozidla uthi uguqula abantu abaninzi kanti awuguqulanga nomuntu lo muntu lo kwatyala imbewu somewhere ufike njena wankcenkceshela uthi lo sezokhulisa so kangangoba umuntu onkcenkceshela nguyena nconywa because nguye oqhawuleza ayibone seyikhulile uthi usebenzile akwazi uba lokho betyalile so izwi likaThixo liyimbewu kodwa kufanele linkcenkceshelwe kanjani ilizwi ulinkcenkceshela
ujonge life's experiences, ujonge your own experiences, ujonge imeko zakho, ujonge isimilo sakho, uyacanceshela. Because uba uvela walityala kuphela awalicanceshela, abanye abantu bayakwazi uba lithi lizwi ngolityaliweyo bavele bazobasa phezulu kwalo bapheka umngqusho. Ukubasa phezulu kwembewu upheka umngqusho kuvele ukuthi ugqiba uvile uziyobukela generations. Ngokugqiba unansikiliza ubukela uChannel O amantombazana abhikiliza aphatshajileyo. Ucinge belizwi lokhula kwe-environment to create environment so sithi njengoba abazalwane nanihambe nolicanceshela ngokuncokola. Then number 5, izwi likaThixo libizwa as a building material to build your life on. It's a building material to build your life on. Izwi lizizinto material zinto zokwakha ekufanele wakhe ngalo ubomi bakho. Niyabazi bazalwane ba ubomi bomuntu bakhiwa ngamazwi. Ubomi babantu bakhiwa ngamazwi. Esikolweni kusetyenziswa amazwi ukuphucula umuntu. Ngoba uze wazi uba ijezi le ngenxaba yanele igama lokuba ijezi. Wazazi bathi akubanda nqibile bizwa ngoba ijezi. So abantu abaninzi ubomi babo babakhele ku tradition. Funa izilumkele into zidala. Abanye abantu ubomi babo babakha nge-tradition. Ngendlela ekuphilwa ngayo. Uba hayike traditionally, that's why you Paul ba i-traditions ze-communities ziyavalela neze-families uba ungakwazi ukulenza ilizwi. Because uthi family ayenziwa ke lento apha ekhaya. Apha ekhaya umntwana ukhula kanje. Abanye abantu ilizwi balakhela kwi-feelings or emotions ubomi babo. Sithi abanye abantu ubomi babakhela kwindlela yokwenza yesiqhelo. Kangangoba abantu abamithayo kule mihla bamitha kamnandi sekusisiqhelo lento yokumitha. So ufika umuntu ke wengasanqandeki because abanye bakhela kwi-feelings or emotions. Kukhona abantu abathatha i-decisions nge-emotional decisions. Uphaulwa ubomi bakhe ubakho not ngendlela elishombayo ilizwi. Uphaulwa ilizwi uyaliresista, uyalwa nelizwi. Lento litshoyo ayivakali kamnandi apha. Njengalamfo kuthiwa kwathiwa kuyethengisa yonke into nayo upha amahlebo vele wathi lento ayihlale kakuhle kapho ndiyahamba. Okwesithathu abanye abantu impilo zabo bazakha with what works. Uyazi ba ngamanye amaxesha ungakwazi ibesebenzayo not kuba ililizwi likaThixo. So zilumkeleni bazalwane indlela ezisebenzayo. Because kuyakwazi bakude kupointwe nabantu imsebenzela ubani. Therefore ibonakala indlela esingakhela ngayo ubomi kuyo. Eyona ndlela yokuba nobomi oburight imfundo. Because kubona ngenxa yemfundo. So yazi ba ubomi bakho ngayo intoni lilizwi likaThixo. Zonke ezinye izinto ezi zizinto emazibe phansi kwezwi likaThixo, zibe subject to izwi likaThixo. That's why even with education ngoku bekhona lento ye sex education ethi zobakhona kubantwana bakwa grade 4 and all that. Bebemila abantu benyani bayasho uba lento okufundisa abantwana lento bebangaka ayingqinelana nezwi though ke South Africa say secular country, so we can't really win. So win ezindlini zethu. So into yakhela kwibomi uYesu uyatsho ke kuMatthew 7:24 and 25. Matthew 7:24 and 25 uthi uYesu, anyone who listens to my teachings and follows it is wise, like a person who built a house on a solid rock. Though the rain comes and torrents and the flood waters rise against the house, it won't collapse because it has been built on the bedrock. So kutiwa
Uba uthatha amazwi kaYesu uwathembe uba ubomi bakho uzobakha ngawo. Obobomi usisilumko ufana nendoda eyingqondi eyakhela. Cela nilijonge bazalwana bakhona niliphendule nongaphakathi. Amaxesha amaninzi siyabetheka kwicala lento that works. Is something that works for you or something that worked for someone or some uphalba into ebonakala ibasebenzela abantu ithembeka ngaphezulu kwamezwi kamazwi kaYesu. Ade atsho kuthiwe makubize umuntu azochaza impumelelo yakhe. Chaza impumelelo yakhe bonke abantu baphume besithi hayi le kaYesu indlela angeke ndiyithathe. Khosifundele bamfundisi. Wonke ke umuntu owevayo lamazwi aze awenze unokufanekiswa nendoda eyingqondi ethe yayakhela phezu kwesiseko samatye indlu yayo. Yana ke imvula, satsho isikhukhula, wavuthuza umoya, yonke lonto yagaleleka kuloo ndlu, ayawa, which means ubomi bakho bakhele elizweni likaThixo buqinisekile uba xa kubuya uYesu, because ubujonga ukuthi izithili circumstances lento yokuwa kwendlu akuthethwa ngobomi obuzokhrambulisha uba uzoluza imoto uzothini. Ithi lento ngalamini afikayo uYesu ajonga ubomi bakho, is it not all going to crumble? Ngale mini ufa ngayo ayizuthi yonke lento ubuyibona ngathi iyasebenza ikhrambulishe iphele. Ndidla ngokubona umzekelo, ndidla ukuncokola kakhulu apha ecaweni. Ndake ndancokola nabazalwane malunga nabahlolokazi. Abahlolokazi abangomama badla ukuthi uba ngafi indoda mina ngeke besenda. Lilizwi likaThixo elithe vele uqiniseke ukuba awuzukwenda. Ngitholele nto. It's what seems jongile. Ndizoba na less complications. Xa ndijongile andizube ndijonga uba kulotyolwa kwabani. Xa ndijongile abantwana bami abazube befunda utata omtsha. Xa ndijongile life yam nje iyabonakala uba it will work. Now uPawulos uthe umuntu ongumama xa ebhujelwe angathatha noba yiphi indoda ayithandayo. U1 Corinthians 7:39. uPawulos uphinde wakhuthaza uTimothy uba uTimothy kakhuthaza abatshaka zabo abafelwa amadoda abancinci bangabende. Ebengatsho pha ukuthi mabajonge what works, but uThixo wazi what they don't know. Bona bazi intoni i-experiences. So kangaba ndake ndathi ngenye imini xa ngumtshakazi indoda ungayifumana ngale ungcwatywa ngayo uba inkosi iya-provide. Amen. Okanye nithatha ngoba la mthandazo wogogo othi wena uyashesha ukufa kodwa uyaphuza ukuphendula. I mean, yet love is a popular prayer. uThixo uyakuphendula ngakuvela kuphendule ngalamini. And ndidla ukuthi ebashakazini ngale mini indoda ifa ngayo. I mean, anti wawuthena ukwehlula ukufa anti kushuni ihlukene kuba awunandoda ndithi. So ke ngoku xa uthanda unyanza xa uthanda indoda yapha ecaweni and uyendela noba indoda ibingakhange itsha umfana indele etyenjeni lomfana liyoba ngutata wabantwana. Ke ngoku lonto iyokwenzeka kanjani, life iyoba njani, ndawuyenza kanjani ibonding. Akekho umuntu ophusha umuntu ngasemva bodwa hayi njengoba ubhujelwa botshata, kodwa ngokwezwi uyikhuthazile uPawulos. And uThixo sometimes akubalulekanga usoloku umbuza why, because simane sisho sina sithi ndizomethemba njalo ngoba uyayazi indlela, kodwa siphele siThixo wena uhlala pha phezulu. Mna Thixo ndizibonile izinto apha. It doesn't work lento.
So you end up tuned into what works. Kabe Christian bakhona. Xa ungumtshakazi uphindela kwi-attitude yamantombazana. Ukhulisa abantwana bakho ngalendlela amantombazana anabantwana abakhulisa ngayo. Lord izokwenza ungabunyikinyike. Yona lisingile. Amantombazana akhulisa abantwana phaka befunda ukuthi amasingile because ayazi ukuthi there is God. Ayazi ukuthi abantwana bakhuliswa ngabantu ababini, abantwana bakhuliswa nguThixo. La kumuntu has nothing to do nokuthi ungumkhwenyana wesibili. Kuya ngokuthi ungumkhwenyana onjani. If you married according to the will of God, and amadoda ahamba lula wona within 3 months seyabona. Ingakumbi kwaba sesibili beqhubuzela beunqunqa. Galameni umlindele. Khona unqunqa ngqondo endoda. Like ayithi osisi bona ngathi I'll be loyal to my husband. I'll be loyal. Yes, we are going to desktop. Uduyeke. Because xa ungusisi and you have a choice to say yes, no. But the choice yakho to say yes or to say no ngokwami kwazi. Ifumaneka kubani? Kuthi. Kuba uthe uyayazi indlela. So Tina, we live by tradition, we live by what works, we live by uyeva kwi-emotions zami kuba indlela endihethe ngayo ndimbono nje ngayo. Sifuna nje ngaye nathi noThixo akafuni nje ngaye. Into ayifunayo uThixo ufuna ukuba uphile ubomi ngalendlela akufunele ngayo. Mhlawumbe uzokube ngumzekelo nabanye abashakazi. Abanye abantu bayiboyika yo ndawuthatha umuntu sengumama usibani ba kuthiwe utata ubani uthatha nomama ubani njengoba kade yakexesa. Ukexeza kanjani umuntu ofileyo? Kaloku anti umuntu xa kuthiwa ufelwe wehlukene. So xa uthi umuntu wehlukene ithetha uba u-available in the eyes of God. But in the eyes of emotions, bade batsho abashakazi, you undishiye ndisemtsha soze sahlule nakukufa. Ndiyakuthanda koko ima uthi lo uke wathi masithanda umfi. You can keep memories of a dead person. I mean, I don't even know for what. Ake ngixelele nani khona phe endlini. Xa ugcine imemories zendoda yakhe inceda ngani lapho? Yabona mina ngoyanceda into bandimlibala umama. Alibala ukuba lana umama mina njongo abantu abalandelayo. Ndali ukuba loyal kumuntu ongakuboniyo is foolishness. Because ufana nabantu bakhonza izinyanya xa unjalo. Kangoba njengoba ubakhumbula kangaka abantu abafayo kwenu uyamlibala uYesu lo ophilayo. Befamba thina ngosi we keep the memory of our savior. Because noba indoda yakho wenzelani ayifane kuyenziwa yisavior yakho. Noba umama wakho wakwenzelani afana into yenziwa ufana walivezo lexesha nje. Nanzika andizuli hoya. Beke saqhawuka. Uvumele umzali ofuna ukuphuma phume xa zebomba uphela ixesha likhathele. Kuba ndibele isqueezer lapha ndikusqueeze. Siyavana bosqueezer. Sithi ke bazalwana base Christian family. Jomani utata umfundisi wenu. Never live by emotions. Amen. Never make emotional decisions. Never be attached to a dead man. Never be attached to a dead woman. I mean, I tell you, but ungazisusa nezo photo for that matter. How can you be loyal to someone who's not there? Bazalwane sometimes uyakwazi ukuyenza into ungagcina ifoto for abantu abakho. Uyakwazi ukuzenza izinto but sometimes ukwenza into ekho beneficial iboni necessity yayo. Hayi manje ngamlibali yo. Umuntu asingamlibali lo nguYesu because uyenza ilibaleke. Njengoba singamlibali nje uyaphila lesiyazi basiyakuya. Ngiyamnitsho. So libala kwanto xa umzali ongafakala uyikhumbula libala noyisomntwana. Xa ifona yazi ba ufona nje ibedlenge. Efana nezinye esemhlabeni. Amenze joke. Yazi bakufona nje inkunkela. Iyakumithisa. Sithi ke bazalwana masinga ubomi bethu masingabakhi ngantoni ngetradition. Singabakhi ubomi. Itradition ngimangele tradition eyiyo apha mina eyobuKristu.
i-tradition yobuKristu ubumtshakazi ukhe wenda ubethwa wezitsheni and uba uyenda kuphinde kujonga uba wendela kubani. Ndikhumbula umtshakazi owakhe wendela kwi-friend yendoda yakhe. Yo izijule zasilapha wendele kubani? Kwi-friend yendoda yakhe. Bebezi-family friends kweyicala kwafumfazi kweyicala kwafindoda abashiyekileyo batshana. Bathi abantu aba-traditional zange sayibona ke le. Fortunately omnye wabo wazoncokolela mna ngasho nami that ngeke uyibone ngangibekho uyayibona because into ebalulekileyo bazalwane yonke into eyi-tradition musuba njengoPeter. uPeter funeka uthandazela i-Gentiles kwanyanzele ukuthi kuba manje kumenzele i-vision apha azobona kusehla i-sheet enezilwanyana zonke kwathiwa xhela uthi ndawuyitya kanjani into eyinqambe engazange ndayityokhoko ndazalwa. Uthi uThixo, how do you call inqambi into ngesingesi? Okay ke uyibiza njani ngenqambi into endiyingcwalisileyo? So ngoku umfazi wefriend ngapha wayengangcwaliswa qha wesingle nendoda yomfazi ngapha enjani isingle. Abantu abasingle abatshati, abantu batshata xa bengabazalwana besingisiwe besingle. Into efuneka mabe njani uba ube single njani, it's none of your business. And leyo freedom ayishunyayelwa ebazalwaneni. And xa ungumzalwana uyakwazi ukutshata nodade wabo umkakho. Awuzalani mos nodade wabo umkakho. Once wathiwa in law kulo mtshato anamini kulolo, even umthetho wase-South Africa ubabhalile abantu ongatshata nabo. Even in the Old Testament apho uThixo be-strict uThixo bengasebenzi by what works, ebesebenza ngendlela ayifunayo. Kwi-Old Testament ebekwazi umuntu uba kubhubhelo atshate nomfowabo, kubhubhelo atshate nomfowabo, kubhubhelo atshate nomfowabo. Ayinamsebenzi loo nto kuthiwa uvusa umzi. Kodwa kule mihla ngoku ubuke wafuna utshata noSibare kwathiwa yo nangamanyala. Kanti ngoku uba ngawuyazi uba kulaa mzi bakhuliswa kakuhle abantwana kufomnye uthatha omnye kufomnye uthatha omnye kufomnye bade baphele. Lithini izulu kwelo xesha? Lithi haleluya. Lithini ilizwi? Lithi amen. Ukuphila ngezwi, the truth sets you free. But emotions, tradition, and what works will discourage you from everything. Ubu nombuzo ungandibuza zokuphendula emalanga. Because when yaziyo mna abantu kusho ukuthi ke xa sithi ungashada nodade wabo indoda yakho kusho ukuthi usengashada nendoda kadadewenu. Athi uthi haleluya. Anti indoda kadadewenu uyisingle. Wena njani? Isingisile. Now singisile. Into ngokuyenza kuba utshate nendoda yomfowenu xa indoda nawo. Kodwa kuyifemale uyaqualify utshate. Imani bazala iyehla lento ndithethayo noma iyema apha emqaleni kodwa ingenile emlonyeni. Yes. Ndiyabuza bazalwane ngakumbi females amadoda ayivele dala yehle madoda. Kodwa iyehla lento ndithethayo kusho ukuthi xa bekuthi sisebenzisa isimpondo ngende sithi ngokukaThixo umfazi uyangenwa ngokwasemtshatweni. Anti ilanguage yamampondo ithi ukungena, that is ubhuti osingle. Andisho ukungena kwaSathane. Ndisho mna ukuthi umfana osekhona angamthatha lo sisi kha amtshate and anganyanzele and abe umfana usindisiwe. Aqualify ngalendlela yabazalwane kakade. And noma bekuthiwa uza to what works, lonto ay complicate life most because ngabantu abafowenu baba beyovele bebiza ukuthatha omncinci kakade basusa umncinci lo. You can even take it to it simplifies life. Baba nje tata omncinci okay tata babe utata phakathi kusuka phakathi
tata omdala usumdala uzothi omnye batshatanza notata omncinci bashada lezela kushada ngabo Yeah. uThixo zangabeke iminyaka lo yokushadela sithe sibeke iminyaka yema kuvesi bani wabeka iminyaka kusho ukuthi thina siye sadeduce inyaniso from what has happened. So sithi ke izwi likaThixo liyindlela yokubuilda ilife yakho iba easy xa uyibuilda ngezwi kodwa iba nzima xa uyibuilda ngetradition iba nzima xa uyibuilda with what works iba nzima xa uyibuilda ngantoni ngeemotions ngamanye amaxesha uThixo angatsho athi mtshate lo muntu uthi no yo ii-emotions ziyala ii-emotions ziqabalala zikwi-freezer okokuqala ii-emotions zixhomeke ekubeni bento uyiqhelile na andithi ziphinde zixhomeke ekubeni ba iyavunywa nangabantu aba-around you ii-emotions ziphinde zibe nayo into ethi abantu bayothini so uphawula uba ii-emotions azikwazi ukuba nenyani na hence you have to subject them to the word of God and uYesu uyalazi uba ilizwi lakhe silibona libudenge hence ebona uba mavela atsho uba nguwe osesithini kuba mna ndiyazi uba inyaniso yami ibizonikhulula masiphele apho ke okwanamhlanje so divane emalanga ngo-7 sithi kodwa ndiyamcela abazalwane base-Christian family yonke into oyithatha ngokuba yindlela owagqiba ngayo ukwenza into yindlela owagqiba ngayo uba abantwana bakho uzobakhulisa ngayo yindlela owagqiba ngayo ukuba uzofuna umsebenzi othile yindlela owagqiba ngayo musa ukuba nayo into o-too convinced ngayo because inye qha into esisho ngayo lilizwi lisuke kumdala onke amanye amazwi they are subject to change ndiyahalela singakhi ngematerial echeap because ubuyayiphawula ngokulento uye wena usicingela ilife oyibona izoba easy to manage uphamba uzakhela nje santi uziqhandela nje santi and leyo santi uThixo uyazi kakuhle life avinjani that's why uPaulos udatsho kwabanye abazalwane athi kungcono utshate kunokutshisela kukhona abazalwane baseRoma abaye bakhethe ukufana noYesu kakhulu ngoba basuke emakhaya bayohlala endaweni ethile babengcwele bangatshati uyaqonda ukuzixayeza lona because iBhayibheli ivulile uba makuthiweni makutshate and umtshato akuyonto yabantu esiye siyicele kuThixo umtshato yinto kaThixo ayizise ebantwini and abantu abaninzi kuthiwa umtshato bafunde u1 Corinthians 7 bacingela uPaulos uagainst umtshato kodwa xa uzojonga iEphesians uyambona uPaulos bomtshato uvelisha kanjani umtshato udawufanise nobuhlobo bebandla noKristu ude atsho kuTimothy uma bakhuthaza abachakaza abancinane bathini batshate because umtshato akufanele ujongwe based on what happened emitshato elibeke yakho build ubomi bakho ngezwi likaThixo and ndiyaqiniseka kudala uzama uthi usathi ivele ingqondo ithi ayiqhelekanga le uthi usathi ithi ingqondo it doesn't feel good uthi usathi ithi ingqondo it doesn't seem like it will work kaba abantwana abaninzi xa bezotshata nabafana bafuna abafana abasebenza komasipala abangamakhansela because kuyabonakala uba nditshate nomfana ongasebenziyo that marriage doesn't seem like it will work and xa kubuza uyithathe kulonto noma umuntu asibamba nje ezibhukuza mhlawumbe uthi isinxele esithile selala andifuna uba nendoda enje andifuna uba nomzo nje and uYesu sixelele basitshata nabantu avumayo basibachata not have emotional decisions traditional decisions or decisions based on what seems to work lento uyibone ngathi ayizosebenza yazi bangamama amaxesha uyakwazi ukushada nomuntu esebenza kwamasipala ucinga umse kuchatweni uzosebenza kanti umtshata ngalonyaka umsebenzi wakho uzophela ngawo umtshata ngalonyaka azogula into ezokwenza aphelele umsebenzi umtshata ngalemini mhlambe uthi utshata nomuntu onefika kaloku lemini ifika izoqhishulwa imoto ahambe nge-wheelchair so ukujonga ubomi at face value yenza uthathe decisions as based on what seems to work kodwa thina namhlanje masithi Yesu ubomi bethu sibeka kuwo izwi lakho malakho ubomi bethu ukuze sikufanele wena uyofika kuYesu soyimbexexe engazanga ayifuna uYesu woniwa decisions owazenzayo owazenziswa based on what works based on how you feel based on your honor for the dead
ariyeme kamawuntu omnye Dutch ngathi lethu mama wafe ngayifuni kwayona nobuyesu uyayifuna arizide ndiyenze abanye bathi hayi noba ngabhuquka kodwa amazwi nendlela kamama yokuphila nendlela katata yokuphila andikeke ndishintshe kuyo kodwa ndithi namhlanje izwi likaThixo linamandla okusiprepareisha simfanele umkhwenyana izwi likaThixo basilibhekela phansi siyawufana nezideke bazalwane indlu eyakhelwe olulwalweni xa kugqalwa ulwala kumnandi kodwa emva koko uba nendlu enjani strong to withstand any kind of a storm. Esona storm esikhulu ke is the judgment day. Esona storm esikhulu is to stand before the judgment seat of Christ. Cela sivala amehlo. Uba uthi Yesu namhlanje lizophila ngamazwi akho kuba ngawo ekuthiwa ndilungiselela wena. Inkani zami ukubona kwami ndizokubeka ecaleni. Uba khona engayiqondiyo ndizoyibuza further than to reject it. Heavenly Father, we thank you so much. That izwi lakho lifuna a complete change in our minds. Kodwa i-change yethu i-reserved. Izwi lakho silijaja against how we feel. Ilizwi lakho siliqhathanisa nezinto esiziqhelileyo. Izwi lakho siliqhathanisa nendlela zabantu ezisebenzayo. Kodwa namhlanje sifuna ukuzinikela kuwe. Sifuna uzinikela ezwini lakho kuba kuthiwa lilo elizosihlamba ukuze sifanele wena. Siyazi ukuthi kuthiwa lilo esizozibona kulo ukuze sibe transform siye sifana nawe. Sivile ukuthi lilo Thixo wethu namandla elifike libe yi-building material yokwakha ubomi bethu. Lilo Thixo wethu namandla eliyi-light elenza singakhubeki njalo. Elenza singawi kuba sihambe ukhanyeni. Singake namhlanje Thixo wethu namandla singaziforsa ukuba izwi lakho siphile lona. Even if it goes against everything we believe or everything we ever planned, in the name of Jesus. Amen. Bazalwane ke siyabulela siyanikela ama Christian family. Then sawubona number 7 late.